ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு அன்னையை பார்ப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்தில் வைத்து நம்முடைய அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழி நடத்துங்கள். இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமாக செல்வதற்கும் அதன் ஆனந்தத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே தொடர்ந்து வைத்திருந்து நம்முடைய குண்டலினி தாயை மேலெழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவிலே தொடர்ந்து வைத்திருந்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். நாம் இந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நமது கவனம் முழுமையாக நம்முடைய சகஸ்ராராவில் இருக்கும் பொழுது நமது குண்டலினி தாய் மேலெழும்பி வருவதையும் அவரால் ஏற்படுகின்ற அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளின் உணர்வையும் நம்மால் உணர முடியும். நமது கவனம் முழுமையாக அன்னையோடும் இறைவனோடும் கலந்திருந்த நிலையை நாம் உணர நமது இந்த தியானத்தில் எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் கொண்டு செல்லுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாயி, தயவு செய்து நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதி அளிப்பதோடு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தூய்மையற்ற கவனங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும்
சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும், அதிகப்படியான சிந்தனைகளும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பயத்தையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு அதற்குரிய சக்தியையும் தாங்களே அளிக்கிறீர்கள் என்கின்ற எண்ணமும், அதில் எவ்வித மாய கலவைகளும் இல்லாமல் பகுத்தறியும் திறனையும் தந்து எங்களை வழி நடத்துவதும் தாங்களே ஆவீர் என்கின்ற அந்த முழுமையான எண்ணமானது எங்களை முழுமையோடு கலந்திருக்கச் செய்கிறது. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் அதே நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலையை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் தங்களின் அன்பும் தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணரப்பட்டுள்ள ஆத்மாவின் நிலைப்பாட்டையும் தர்மத்தையும் எப்பொழுதும் எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் விராட்டாங்கனாவின் அன்பு உணர்வோடு கலந்திருப்பதற்கும் அதன் மூலம் நாங்கள் யார் என்கின்ற தெளிவை பெறுவதற்கும் தங்களின் அன்பு மட்டுமே காரணம் அம்மா. அதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தங்களை எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில்
நாங்கள் தரிசனம் செய்யும் பொழுது தாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் வலமிருந்து இடமாக பார்த்தால் ஸ்வஸ்திகாவாகவும், இடமிருந்து வலமாக பார்த்தால் ஓம்காராவாகவும், கீழிருந்து மேலே பார்த்தால் ஆல்பா மற்றும் ஒமேகாவாகவும் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள். ஆரம்பமும் முடிவுமாக காட்சியளிக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களை எங்களின் மனித புத்தியால் புரிந்து கொள்ள இயலாது. தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற நுட்பமான கவனம் எங்களுள் உள்முகமாக இருந்தால்தான் தங்களை உணர்ந்து கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். ஸ்ரீ கணேசர் அனைத்து சஹஜ யோகிகளுக்கும் மூத்தவராவார், சகோதரராவார். அவரின் ஞானம், விவேகம், அன்பு, தங்களிடம் அவர் காட்டும் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தி, சந்தேகமற்ற பக்தி, இவை அனைத்தையும் ஸ்ரீ கணேசர் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறார். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசர் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விவேகமான ஞானத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்களம்மா. அதே நிலையில் கள்ளம் கபடமற்ற நிலையுடன் நாங்கள் இருந்தால்தான் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதமும் முழுமையாக எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறும். தாயே, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருப்பதற்கு தங்களை பணிவோடு எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் தங்களின் தரிசனத்தை கண்டு வணங்குகிறோம் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं देवत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय
शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களிடம் உள்ள தூய்மையற்ற கவனத்தையும் எங்களிடம் உள்ள கோபத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் தெய்வீகத்தின் தூய்மையான அறிவை எங்களுள் நிலையாக கொண்டிருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன அமைதியும் பொறுமையையும் திருப்தியையும் தர்மத்தின் மேலான பண்புகளையும் 10 குருமார்களின் ஆசிர்வாதத்தையும் எங்களுள் நிலையாக நிலைநிறுத்த தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் ஆதி குருவான தாங்கள் எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றி இருக்கிறீர்கள். எங்களின் அந்த சுயம் குரு தத்துவம் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலையாக நிலைநிறுத்தி இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம். தாயே, ஸ்ரீ ஆதி சக்தியான தாங்கள் படைப்பின் உரிமையாளரின் நீங்களே ஆவீர். பிரணவத்தில் இருக்கிறீர்கள். அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும், அனைத்தையும் அறிந்த மற்றும் ஒருங்கமைக்கும் சக்திகளுக்கும் தாங்களே உருவகம் கொடுக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். எங்களின் உள் தெய்வீகத்தின் அன்பின் சக்தியாக தாங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்கின்றதையும் உணர்த்துகிறீர்கள் அம்மா. தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகின்றோம். கவனம் மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம். தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வை விரிவுபடுத்துவதற்கான சக்தியையும் தாங்களே அளித்து எங்களை தயவு செய்து அந்த நிலையில் நிலைநிறுத்துங்களமா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இனிமையான நாக்கை கொடுங்கள். நாங்கள் மற்றவர்களுடன் பேசும்போது அவர்கள் எங்களை மதிக்கும்படியும் எங்களின் பேச்சுக்களை ரசிக்கும்படியாகவும் இருக்கும்படி எங்களின் வார்த்தைகளுக்கு வலிமையை தந்தருளுங்களம்மா. தாயே, எங்களுக்கு அன்பை தாருங்கள். அந்த அன்பை நாங்கள் எல்லோரிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவ நிலையை தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம். தாயே,
தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாங்கள் எங்களின் அறியாமையால் தங்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் எங்களின் ஆத்மாவின் மீது இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரம். தாய், எங்களின் சகசிராரத்தில் தாங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகள் எங்களுள் நதியைப் போல் ஓடுகிறதம்மா. தங்களின் அன்பால் நாங்கள் எங்களின் தினமும் செய்கின்ற தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் ஆழமாகச் செல்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் சஹஜ யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது மாயை கடலிலிருந்து எளிதாக எங்களால் வெளியேற முடிகிறதம்மா. தாயே, அதற்கெல்லாம் காரணம் தங்களின் அன்பு மட்டுமே. எப்பொழுதும் நாங்கள் அந்த அன்பை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதற்கும் அதன் மூலம் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவின் மீது கவனத்தை செலுத்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. மந்திரம் ஸ்ரீ சஹசிரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹசிரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் நம்முடைய சகசிராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்விச்சாரா நிலையை தந்தருளுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது இதே தியான நிலையில் தொடர்ந்து இருப்போம். அன்னை அவர்களை நம்மளுடைய பிரேயர், நம்மளுடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். நாம் அதை நம்முள் வாங்குவோம். உள்ளுக்குள் வாங்கும் பொழுது அது ஆழமாக நமது இதயத்தினுள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். அந்த வார்த்தைகள், அந்த பிரார்த்தனைகள் நம்மை இன்னும் முழுமையோடு கலந்திருக்க உதவும். Now the best way would be to pray. Prayer is very great thing for surgical. Pray with your heart. First of all, you must ask for strength from Mother. Give me strength so that I be genuine. I won't deceive myself. We are deceiving ourselves more easily. Give me strength that I face myself and say it with my heart that I try to improve myself. Because these are defects which are not your own. They are outside. If they fall off, you'll feel all right. You'll be perfect. Now, then you should ask for forgiveness. Pray for forgiveness. There should be prayer said that you forgive me. Because I've been ignorant,
I did not know what to do. I have done mistakes, so you please forgive me. That is the first thing one has to ask, is the forgiveness. The second thing you ask for is give me a sweet tongue, a method by which I become communicative with others. Others respect me, they like my presence. Give me strength, give me love, give me that beauty of culture, beauty of understanding that everybody loves me, wants me, ask for prayer. In the prayer you ask that, oh Lord, give me the sense of security of my spirit, so that I do not feel insecure, and by which I trouble others or get angry. Give me sense of my own dignity, so that I do not feel that I am belittled or somebody has belittled me. If you are at a higher position, nobody can belittle you. It's only you belittled by your foolishness and tomfoolery. Ask for strength that give me my witness state. Give me satisfaction. Ask for me satisfaction. Let me feel my satisfaction from what I have. Whatever I have, whatever I eat, everything, take up my attention away from all these things. You know that your attention is in the stomach. And those who are very much interested in food will get liver. In any case, whatever you may have. In anything like this, wherever my attention is going, please give me strength to pull it back. Chitta Nirodha. Teach me how to avoid things that tempt me, that take away my attention, take away my thoughts. Give me witness state by which I see the whole drama. Let me never fight others and criticize others. Let me see my mistakes, not others. Let me see why people are not happy with me. Give me strength to have a very sweet tongue and a sweet nature, so that others like my company. They enjoy my company. Let me be like a flower and not like a thorn. You have to pray. All these prayers are going to help you. Then ask for the greatest prayer which you should ask, that please keep me away from ego. That gives me ideas that I'm superior to others, I'm better than others, or in any way it takes away my meekness and my humility. Give me natural humility by which I can penetrate into the hearts of people. Just you have to bend your head and you go up to your heart. You have to bend your head. Just to bend your head, and there is your heart, where it lies the Spirit. Be with it. If you are anyway hurt in your ego, or you are hurting somebody's ego, it's just the same. You will behave in the same manner, in the same egoistical manner. So try to understand that these things have to go away. The best is to pray and ask for help. Prayer is a very big thing, but with your heart, pray that God give us strength and that growth that we can please our mother sometimes. We want to please our mother. We want to see her happy. The only thing that will really give me happiness is that the way I love you, we love each other. As it is today, a question has been put forward before me that why our ह्या मराठाची या नगरी उद्या हिंदी भाषेत म्हणतात आणि परवा मराठीत बोलेन. I bow to all the seekers of truth. As it is today, a question has been put forward before me that why our attention gets lost. In the modern times,
why our attention is not towards God. And that in modern times, why a human being has gone down in his quality of humanity. These questions point out to one single fact, that our attention has been challenged by modern times. कृपा करून कुणी उठून जाऊ नका. जरी मराठीत नाही बोलले तरी हे सगळे मंत्र आहेत. हात माझ्याकडे करून बसा तर सगळ्यांना समजेल. This attention has been challenged by all that we call modern today. I do not say that we have to be primitive people. In this great country of ours, India, which was Bharatvarsh, we had such a great quality of humanity, such a great quality of administration, quality of kings, queens. All that was not a myth. It was a fact that we had Rama, Krishna, the benevolent king, and a great diplomat of the divine force. But today we find all these things sound like mythical, because at what level we are, we see that as the truth, as the reality. But it is not. All this is created by human beings. How this is created and why it has happened, I would like to explain to you. When our attention was created before, in a way that we were living with very few things in this country, everyone knew that you have to have your self-realization. Nobody bothered their heads about how much wealth you are going to acquire, how many things we are going to have, except for the kings who acquired wealth for the betterment of the society, and also who acquired the power for the protection of the society. Then we became slaves of two cultures, one the Islamic, another the British culture, the English culture. And I think the real downfall came when this English culture came upon us. Because though they were Muslims, they believed in God. Whatever wrong they did it in the name of God, and they believed it. But the attention was not still in acquiring things. We say that Aurangzeb was a very bad king, no doubt. He killed so many Hindus because he believed that Islam is the only religion. That was his stupidity, I should say. He was ignorant. He was so violent. But he himself was an extremely frugal person. He used to make his own caps, sell them in the market, and live on that. And he would not touch any money of the public. But then the English, when they started ruling in this country, this language English came upon us as not a blessing but a curse, I think. Because the whole literature is full with ideas which are contrary to the culture of God, contrary to the culture of Christ. They believe that Christ was born in England. Many Christians still believe that you become a Sahab when you become Christians. This culture of the English, which was forced on us, this language which was forced on us, gave us absolutely a different direction which we should not have accepted. But as it is, we were 300 years already in the slavery, people had to accept it blindfolded.
Sri Krishna has clearly said that the awareness grows downward. Why? The roots are in the brain of a person. And the awareness which is growing downwards forms the tree. And this Western culture is the one which makes you grow downwards towards materialism, whether it is communism or it is socialism or democracy. That makes no difference. The whole thing is that you have to attend to the material side. So the first object of the Western culture or the Western science was first to capture the matter, the 5 elements, in such a way that it can be used for the comfort of human beings, for the physical comfort of human beings. But as the culture is just to move forward without any control over yourself, like a kite flying in the air without having any control of a finger on it, the whole thing drifted into various directions and various fields where it got lost. When we pay attention to something, if the attention is pure, it will purify the matter and will come back to us as a pure attention. But when the attention is filled with these ideas that you have to use all the matter for your comfort, then it gets lost in the matter. It gets involved in the matter. It gets spoiled in the matter. And then what comes back to us is the thought how to possess it. To possess the matter, to use the matter, to sit on top of the matter was the first mistake. Matter is your slave in any case. In any case, it is your slave. And this you would have got it without paying so much attention to it. To think that science was discovered by scientists is egotistical. It's only your ego says that. You cannot discover anything unless and until the God's grace is upon you. It's the God's grace that brings forth the exposition of his powers. Even a person like Einstein had said that. Even the person like Newton has said that. Einstein has clearly said that I was fed up and I was tired. I couldn't find the theory of relativity. I was just resting in my garden playing with soap bubbles, and from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me. But we Indians living 300 years in that slavish mentality accepted it blindfolded without knowing how much knowledge and science we have. We had aeroplanes in our country, we had pilotless bombs in our country, we had all kinds of things in our country. But why did we accept this without going into the roots to find out how did we have these things? We started doubting all that was the past in India, and we would not go into the past of it, but we started moving downward with this Western culture. And that's the downfall of our country. That has brought all this nonsense here. When money becomes everything, the money orientation, the economics of it. This was the country of philosophers, of the seers, of the saints, where now today economics is dominating without understanding that you cannot put this Western economics in this country at all. We cannot work it out. This is a country of generosity. People love to serve you. People love to do, even today, they like to do something for you. Go to a village, even if they may not have anything with them, they'll bring some milk, make you sit there, please have some milk. You have come from foreign countries, please have. But in the Western countries, you may give them any amount of things. They won't even return one present to you.
Shamelessly they'll take everything thinking that they are the ones who should have it. They have no subtleties. They have no subtleties to understand generosity. They cannot. They think we do it because we are slavish people. Even I was surprised when some villagers told me that even the animals coming from the West are stupid. I said, how? He said, now take a hen from India and take a leghorn or roach from Western countries. If there is an attack on the little chicks, the mother will start shouting or doing something, screaming, or doing something to call all her children under her wings if it's an Indian hen. But if it's an English hen, she wouldn't mind. She'll look at everything very peacefully. Sthita pragya. Not bothered. Then he said, most surprising thing is that our bullocks, if you tell them, go this way, that way, they understand. But if you tell a Western bullock, he walks straight into the car, into the trucks, he doesn't know where he's walking. He has no idea. You cannot leave them alone. And if you tell them walk this way, they'll walk the other way around. So what is in this culture? What is in this whole upbringing that makes you so gross? The attention is on the matter and not on the spirit. All the time, the matter is trying to overpower the spirit. Supposing there's a tree that falls off, it dies, then you make a chair out of it. It's a dead from the dead. Now you sit on the chair and you become a slave of the chair. You cannot sit on the ground. Then you have to carry chairs with you. If you start moving in a car, you become so useless that you cannot walk with your legs. Tomorrow you start having calculators. You'll be surprised. I live in London, I'm amazed at the people. Even if they have to do 2 plus 2, they want their tambaku. They want to calculate it. For 2 plus 2, they cannot do it. They have no brains left because computers have come. So as a result of this machinery, the machines that have created, we say the machine age, what an age it is, and the age of development. Without any control, if the machines have gone up to this point, it is time that we understand we should not go too much towards it, that we become slaves of this machine. The machine is like a devil. It requires, like a devil, all the time to eat something. Like you in England, it's impossible to get fresh food. You have to go to the main market to get it. But in America, it's even worse. And in most of the countries, they have everything packed, everything in a plastic bag, everything measured. You go to the shop, you get this. Nothing fresh. There is no taste in the food. Now they are using chemicals. They put chemicals in the body of the animals which they eat, put chemicals in the foods that they eat, put chemicals because the machine must have a quantity. To have the quantity, they have to do all this. So what you are taking is all these chemicals. As a result of that, what you are developing is nothing else but your destruction. So all this attention outside into the matter builds up your destructions gradually. The attention gets fragmented. For example, you are talking to someone. This is a very modern stuff. I have seen many. You are talking to someone and this person is looking somewhere else. Where are you looking? Oh, I was looking at that picture or something. I think I should buy that. But I am talking to you here. It doesn't go into head. Nothing. He is looking at something or at some woman or at some man, which is joyless pursuit. You have nothing to do with it. And there is no alertness which picks up things at the right moment. Then another thing a gentleman told me, whose 4 children are in an English school and 1 child in an Indian school. He says, these 4 children don't talk much. They think no end of themselves.
and they don't know. You ask them how many roads there are to your house, they wouldn't know. They just go like a blinkers of a horse around their heads. They walk like that. They don't know anything. They don't read newspapers. They have no idea as to what things we have. And the youngest child who is brought up in an Indian way and an Indian school has got a little parrot, has got a little doggy, looks after all the cows. He gives all the news about all the animals in the house. He gives all the news about the relations. He knows who are the relations, who are suffering, what is the problem, what in the kitchen is needed. He's so alert. His attention is so alert because it is not fragmented. Now, with any convenience, we want to put our children into English schools. I tell you, you will have it. If they don't beat you when they grow up, you shouldn't be surprised. I have seen Western children beat their parents. They answer them back. It was a day when the children of a good family would always address their parents as sir or mother as a madam. But today, I have seen them answering them back, saying all kinds of funny things and knowing all the filth of the world, all the filth of the world. They know so much of filth that you are shocked you don't know that. And the whole attitude of all their medias, or ours also I should say in a way, is to create that attitude, to put our children into that filth all the time, take them to that filth. Our people also, I see in the television here also, they show all these horribly nude, funny women in the advertisement. Because these advertisements and the medias also work out your attention onto the gross. They play on your weaknesses. That's how they make you weak. And when you become weak, they become very powerful. Then the media is so powerful you can't do anything. There is no purity in their hearts to do benevolence, to do good to the people, as we call janahit. There's not in their mind at all. Somehow to make money. What's the harm in making money? It's surprising how people are compromising for the sake of money. Money doesn't give you joy. I have to tell you, it cannot give you joy. Don't run after money. Have an integrated attitude towards money. Money is the blessing of the Lakshmi. And the Lakshmi is a very beautiful woman who has got a very motherly attitude. She is the mother. A man who has money has to have motherly attitude. She has got 2 lotuses in her hands. Pink shows that she is love. She expresses her love in 2 of her hands, which also means a lotus which is pink is even entertaining a thorny bhaura, we call it, the black beetle, which has got thorns on its soft petals and gives it a place of rest. How many of these rich people in this country, and especially abroad, would entertain such an idea of having a place for a ashraya, for a support for the persons who are like a bhavra? Then the other hand, which is like this, has to be daan. You have to give. If you have money, you must give. How many of them know where to give money? They'll give money to places where people will cheat them, like Rajneesh. They will not give money to the poor. They will not develop anything for the poor in a proper way. The other day, I was surprised. I went to Pune. We have there a very good system started called as Jana Shanti, where people give food for 2 rupees, very good food for one meal, very, very good food, excellent food they give, and sufficient for 2 rupees. And they said all the president downward people came here, we had to spend money on their reception, we gave them this, that, garland, this, that, and everybody gave big, big lectures. And nobody is willing to even
give them a place on rent. No one wants them there because they think you will go into competition with others who are making profits and will not get votes. So the whole system is so funny that you end up at a point that they want to give money because they want to have votes. They want to win the elections because they want to make money. I mean, I came to this country and everybody is saying, what's the matter? Why can't we get plot? Because the person wants to eat the money. Here everybody eats the money. Eating the money. पैसे खाते. ते पैसे खातात, ते पैसे खातात, ते पैसे खातात. Said, don't they eat their food or why are they eating food? Money? This is the trouble of this country has come because money has become the most important thing for them. Nothing that they think that this body, this being, this is a collective being. This is a samuhik being. It cannot be happy with this kind of a harm we are doing to our society. All those who do things like this, their 7 generations will be cursed by God. You must understand. Those who make money at the cost of the poor people, they will be cursed forever. And one should not join such people even if you have to suffer. I know it's very hard time. People cannot afford to live with the earnings they have. But still, if you decide, you can live with the satisfaction that you have done right. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களின் இன்றைய நாள் முழுவதும் எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் தாங்களே வழி நடத்துகிறீர்கள் என்கின்ற அழுத்தமான உறுதியான எண்ணம், கவனம் எங்களுள் இருக்க வேண்டும் தாயே. எங்களின் அனைத்து செயல்களும் சரியான பாதையில் நிலைநிறுத்துவதோடு தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பாதுகாப்பை தருகிறது என்கின்ற உணர்வும் எண்ணமும் எங்களுள் நிலையாக வலிமையோடு நிலை நின்று இருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவை தந்தமைக்கும், தங்களின் சொற்களில் உள்ள அன்பானது எங்களை எவ்வாறு மேம்படுத்த உதவுகிறது என்பதை புரிய வைத்தமைக்கும், தாங்கள் கூறிய பிரார்த்தனையின்படி எங்களின் அனுதின பிரார்த்தனையும் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்தமைக்கு எங்களின் கொடான கொடிய நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.